ngira ngo urabona ko ndi kuri page 1 hano ndi kuri page 1. iyi page 1 namaje kuyikorera access kuri no page. So ikibazo rero ngiye kuzanga ngore variable hano, let me say variable, wenda ngore variable hano, let me say $, for example username will be equal to John Doe. Okay, nimvuga ngo echo $, username, urabona ko rya zina rya John Doe ryabaye displayed. Gusa ikibazo ni ndamutse mbaye ndushaka ko iyi page 2 iri hano ni page 3 biri hano bya accessinga value iri muri ino variable ya username ya John Doe, byagenda gute? Ibyo ngibyo rero ntago byashoboka. Niyo mpamvu uyu munsi ndaza kubabwira ku bintu bijyanye n'ama session variable n'uburyo dukoresha ama session muri PHP n'ahantu nyine ama session akunda gukoreshwa cyane. Okay, reka dutangire. Ubundi yivuze ngo session ni uburyo bwo kubika amakuru muri variable, ariko amakuru wabitse muri variable ukaba wayaccessinga ku zindi page utiriwe bisaba ngo wongere kurema ya variable yawe. No kuvuga nkaha ngaha nk'iyi variable isanzwe byajya binsaba ko njya kuri buri page gutya. For example, reka mbere nkaha ngaha kuri page 2, inzanga nko kuri page 2 ngavuga ni echo $, username, ngajya ku accessinga page 2 muri browser, bazamereza uti undefined variable username, which means that iyi variable ya username nyine nago izwi. Ubwo byansaba yuko nkora copy paste ya buri variable iri hano, nk'iyi variable ya username ngayigarura hano kuri no page 2 kugira ngo ibashe kuba yaba define. Urabona ko John Doe nyine uhita ubibona. Gusa dukoresheje ama session dushobora kurema ino variable hano kuri no page 1 tukayihereza ino value, ariko kuri buri page, ubwo no kuvuga page 2 na page 3 tukaba twakaccessing iyo value y'iyo variable tutiriwe twongera kuyirema. So ibyo rero ni ibijyanye n'ama session rero kugira tuzikoreshe. First of all ugomba kubanza ugasaba uburenganzira bwo gukoresha ama session. Sasa rero ikibazo ni ama session basaba uburenganzira bwo kuyakoresha gute? So kugira ngo ukoreshe ama session variable uravuga uti session, uraza ukavuga uti session, uraza ukavuga uti session_start. So iyi session start ni function ifasha ibwira ino page 1.php ikayibwira uti muduhe uburenganzira bwo gukoresha iki session variables muri no page yacu. Gusa ikibazo ni session variable yo ni iki? Session variable n'ubundi birumvikana yuko nyine ni variable, kandi variable is just there to store and it has to store information, it has to store data. So to create a session variable turavuga uti $_ then session muri capital letter, then square bracket, single c cyangwa double quote, then mo hano imbere kijyamo ni izina ry'iyo variable. Wibukaga ko mbere twakoraga variable tukayita username, hano rero naho ushobora kuza ukayita uyita uti username, then kuyikora gutya ukayita uyihereza value. Ubwo ya value twatangaga yari John Doe. So waba ushaka wenda kudisplaynga the value of this session variable username, uravuga uti echo $_session, again ugahamagara ya username. Gusa nanone ikibazo ni ko tumajije kubona uburyo dukora session variable hano, noneho ni gute twaka accessing session variable ku zindi page zigiye zitandukanye? Iki gihe biraza kugusaba ko nanone ujya kuri page 2, ino page 2. First of all reka tubanze turebe output kuri hano. Tubona output hano, ninkora refresh still cyabona ya John Doe muri session variable kandi uko kuna savinze. Okay, ubwo biraza kudusaba ko tujya kuri page 2. Twajya kuri page 2 nayo tukayibwira uti let's say for example let's say echo
$session username. Ninza hano kuri page 2 nkakora refresh, reka nze hano kuri page 2 ninkoraho refresh, urabona ko bari kumbwira ngo warning and define the variable session, which means that a variable ntago nyine ihari, kandi yuko iyi variable twayiremeye hano, iyi variable nyine ya session variable yitwa username twayiremeye hano, kandi nababwiye yuko dukora session variable just kugira ngo zibe accessed from one page to another. Ariko ikibazo ni kubera kino variable ya iyi session variable turi kwidisplayinga kuri no page 2.php ikanga kuba displayed, ahubwo bakatwereka amayera. Impamvu nuko ino session variable ya username ntago twigeze gusaba uburenganzira bwo kuba twayikoresha kuri no page 2.php. Ari nayo mpamvu twagombaga kubanza tukavuga tuti session_start just to ask permission to use the session variable to this page 2.php. Ibi ngibi rero tuba dukoze hano no gusaba uburenganzira. Ninza hano ngakora refresh, urabona ko ya John Do iragaragara. Gusa nanone ninjya kuri page 1 uvuga uti bonze 07 nkaza ahangaha ngakora refresh kuri page 1, urabona ko rya zina ryahindutse. Ariko nanone ninza hano ngakora refresh kuri page 2 na rya zina nabwo rirahita rihinduka. Uko changes the value aho wa initializinze hano kuri no page 1 nako hano nyine bigenda bihinduka. So wakibaza uti se noneho session zikoreshwa hehe, ama session variable tuyakoreshwa hehe, akenerwa ryari? Nukuvuga ubundi session variable session kugira ngo zikenere bisaba wenda ko kuba uri nko gukora system runaka, uri buze gukenera nko kuba watanga wenda username and password, ukaza gukenera ko username yatanzwe wenda kuri login yawe iza kuba displayed kuri homepage yawe. Icyo gihe ukoresha ibyitwa ama session variable mu login system. Ikindi wenda wamenya nuko ama session akoreshwa mu gukora shopping cart system. Shopping cart system ni za system zijyanye no ordering ibintu online, ukaba wajya nko kuri for example na Amazon ukaba wakora order y'ibintu. Kira gihe urumva bira order usoringa buri kintu buri kuri buri page, aho ugiye usanga aho kugiye kuri buri page usanga ibyo ordarinze, details z'ibyo ordarinze, wagaruka ku yindi page ukagenda nyine bisanga ko zira details z'ibyo ordarinze. Zira information rero ziba zabaye stored mu ma session. Gusa icyo wamenya nuko mu cyimbo cyo gukoresha ama session variable mu gustoringa information nyinshi, ahubwo wakoresha iki, wakoresha database aho kugira ngo ustoringe niba ushaka gustoringa information nyinshi ntabwo wakoresha session. Just a session is there to help you to carry out the information from one page to another page. Okay, ikindi wamenya wenda ku ma session, iyo ushaka ko kwaka wenda uburenganzira page yawe yo kuba yayikoresha ama session, ukoresha function ya session _destroy. Iyi session destroy ikikora ifata zino session variable wamajije gukora hano ikahita izikorera destroy, zikaba destroyed. Just niba ushaka kureba the real logic for using session, wareba tutorial yanjye ijyanye na login and sign up hano muri playlist zanjye, urabonamo playlist ijyanye na login and sign up project. Tugenda urebeyo aho session noneho akamaro kanyako noneho kama session ko gukoresha ama session. Ndakeka byari ibyo kubijyanye n'ama session variable. So thank you guys for watching, see you next time.